Good morning students, welcome to online learning content program. Today's class we will study about taxonomy and classification of eukaryotes. And general characters of eukaryotes. So in this class we will study about domain eukarya or eukaryotes. In this we will study about important kingdoms. That is, these three are important kingdoms which infect the plants, agriculture plants. That is protozoa, that is your slime mold. Next one is Chromista, that is your pseudo fungi or false fungi. Next one is true fungi. And also general characters of these three pathogens. So what is meant by classification? Scientific categorization of the organisms in a hierarchical series of groups. The nomenclature means naming of organisms based on their morphological characters or genetic characters. So classification and nomenclature are governed by International Code of Botanical Nomenclature. So this is our phylogenetic tree life, which contains bacteria, archaea and eukarya. So bacteria is true bacteria, comes under prokaryotes. Next one is archibacteria. Archibacteria is nothing but salt loving bacteria or pseudobacteria. Archibacteria also called as pseudobacteria. Next one is eukarya, which contains fungi, animals, plants, etc. In this we will study about slime molds and fungi. Slime mold is nothing but protozoa. So the following are the suffixes for different categories of fungi. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா சஃபிக்ஸ் இருக்குது. இந்த பைலம், கிங்டம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு பர்மனண்ட் சஃபிக்ஸை வச்சு தான் முடியும். அது என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பைலம் இஸ் ends with mycota, always ends with mycota. Subphylum ends with mycotina. Class ends with mycetes. Subclass ends with Mycetidae. Order ends with Ales. Family ends with Acae. So there is no standard ending for genera and species. So genera and species ku standard ending கிடையாது. அதோடைய suffix எப்படி வேணாலும் இருக்கும். The species are sometimes further broken down into varieties. So again species க்கு மேல நம்ம classify பண்ணனும்னா அதை எப்படி classify பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா varieties, forma species, biological strains, physiological races and cultural races. So நம்ம races அதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. So species again we can broken down into varieties, forma specialis, botanical strains, etc. So this is your three kingdom classification system proposed by Haeckel 1866. So in this he classified the fungi under unicellular basis and in Protista. So Protista contains fungi and bacteria in three kingdom system, and Plantae, next one is Animalia. So these two are multicellular organisms. So next one is your five kingdom classification proposed by R.H. Whittaker 1969. In this he proposed the five kingdoms. First one is Monera. Monera includes all prokaryotes, that is bacteria. Next Mycoplasma, that is wall-less bacteria. Next eukaryotes, like virus. Next one is Protista. Protista includes the protozoans and slime molds, that is unicellular eukaryotes. Next Mycota contains multicellular eukaryotes, that is true fungi. Next one is Plantae, includes all algae and plants. Next Animalia includes our multicellular animals. So this table represents the important difference between Monera, Protista, fungi and Plantae and Animalia. So in this important difference between Monera and fungi, that is prokaryote and eukaryotes. Monera comes under prokaryotic and fungi comes under eukaryotic. The Monera cell membrane is absent. In fungi it is present. Then mode of reproduction is conjugation in prokaryote, fertilization in eukaryote. So this is your earlier fungal classification proposed by Ainsworth 1973. So Ainsworth gives the five classes for fungi. In this first one is lower fungi, Bicomas, classified under Bicomas, which contains Rhizopus, Mucor, Albugo, Pythium, etc.
So Ascomyces also called as sac fungi. Why? Because it produces sac-like structure that is called as ascus. So the sexual structure. So Ascomyces produce ascospores from sac-like structure that is called as ascus. That's why it's called as sac fungi. Next one is Basidiomyces. Is called as club fungi. Why? Because it produces club-shaped basidium and it produces 4 basidiospores exogenously from basidium. So basidium ஒரு club shaped structure இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து 4 spores produce பண்ணும். Next one is Deuteromyces. This is fungi imperfecti. So imperfecti means there are 2 stages in fungal reproduction. First one is asexual stage and sexual stage. So in Deuteromyces there is no sexual reproduction, only asexual reproduction is occur in Deuteromyces fungi. For example, Cercospora, Coltodricum, Trichoderma, Pyriclaria. So Ainsworth classified the fungi imperfecti in Deuteromyces. So this is your new classification. Nowadays we are using this classification. This comes from Dictionary of Fungi, that is 10th edition. Author is Crick et al. 2008. So domain is Eukarya. There are 3 important kingdoms. First one is Protozoa. There are 4 phyla. So phyla is plural of phylum. In this Plasmodiaphora mycota, Dictyla Steliomycota, before we will study about Plasmodiaphora mycota, one of the important protozoan pathogen in cabbage, which cause club root of cabbage disease. So next one is Chromista. This is our false fungi, which contains 3 phyla: Mycota, Hypocytidiomycota, Labyrinthulomycota. From this we will study about Mycota. So Mycota, one of the important plant pathogenic class phyla. So next one is fungi. This is true fungi, which contains 8 phyla. In this we will study about first 4 phyla: Chytidiomycota, Zygomycota, Ascomikota and Basidiomycota. So these are all the important characters of our 6 important true fungal phyla. So first of all, Chytidiomycota, which contains flagellate cell, and Blastocladiomycota also contains flagellate cells. Then Zygomycota, which contains zygospores with suspensor. So zygospore is nothing but sexual spore of Zygomycota. So zygospores from zygote. So zygote is nothing but diploid nucleus produced by fusion of male and female nucleus. So this zygote does not go through the meiosis or mitosis. So the whole zygote acts as spores, resting spores. That's why it's called as Zygomycota. Then Glomeromycota, it is a endomycorrhizal fungi. Next one is Ascomikota. It will produce ascus and ascospores. So this structure, this sac-like structure is ascus, and inside the ascus it contains 8 ascospores. So each ascus mostly contains 8 ascospores. So next one is Basidiomycota. It will produce basidium, the club-shaped structure, and this basidium produce 4 basidiospores exogenously. So the main difference between Ascomikota and Basidiomycota is Basidiomycota produce spores endogenously. Endogenously means produce inside the sac-like structure. In the case of Basidiomycota, it will produce exogenously, so outside the basidium. So first of all, first kingdom, that is Protozoa. Phylum is Plasmodiaphora mycota, that is endoparasitic slime mold present inside the plant cells. Next class is Plasmodiaphoromyces. Order is Plasmodiaphorales. Family is Plasmodiaphoraceae. Then genus and species is Plasmodiophora brassicae, which cause club root of cabbage. And Spongospora subterrana, powdery scab of potato. There are 2 important genus and species in Protozoa. So the general characters are Protozoa is obligate endoparasites. So it only present in living organisms, attacking cabbage and potato mainly, and the infection results into hypertrophy and hyperplasia. So hypertrophy means enlargement of cells, and hyperplasia means
multiplication of cells. So again, characteristics of Plasmodiophoramyces. So it will disrupt the vascular elements. So mainly infect the vascular elements of the host, results in general stunting. So it will produce general stunting in plants. A characteristic cruciform type of nuclear division. So nuclear division is cruciform type. There are two distinct plasmodial phases. First one is juice sporangial phase. It will produce juice sporangium, and the second phase is plasmodial phase. It acts as resting spores because of their thick wall. So walls of resting spores contain either chitin or cellulose. So resting spores, cell wall of resting spores made up of chitin or cellulose. So in some species sexual fusion is observed before the development of resting spores. So next one is your second kingdom, Chromista, that is false fungi. Phylum is Mycorrhizal. So Phylum Mycorrhizal produces the oospore as a sexual spore. So sexual spores of Mycorrhizal is oospore. It contains thick wall. So there are 2 to 3 layers oospore. It produces from Bicomas or that is female sex organs. Okay, from female sex organs. Then asexual spore of Mycorrhizal is zoospore. Zoospore contains 2 flagella. First one is fibrous flagella, second one is tensile flagella. Fibrous means there is no hair-like structures. In tensile flagellum, it produces it have some fibrils on flagella. So first order is, so inga vandu O1 kuduthirken. O1 means order 1. Family is Pithiaceae. It contains Pythium. So Pythium produces the damping of disease in nursery seedlings. So next one is your Pernosporales. Pernosporales contains order 2 Pernosporales. Then family 1 is Albuginaceae. Albuginaceae contains albugo. Albugo causes white blister of amaranthus. Next one is family 2 Pernosporaceae. Pernosporaceae contains Pernospora, Pseudopernospora. Pseudopernospora causes downy mildew of cucurbits. Plasmopora causes downy mildew of grapes. And Phytophthora, one of the important pathogen, historical pathogen which caused the iris famine. So lead blight of potato. Next one is Bremia. So third order is Sclerosporales, which produce Sclerospora and Pernosclerospora under family 1 Sclerosporaceae. So family 2 is Verrucolvaceae, which contains Sclerophthora, which produce the downy mildew of maize. So general characters of oomycetes. So majority of them are eucarpic. So eucarpic and aquatic fungi. Eucarpic means part of the pathogen converted into sexual structure. So remaining structure acts as vegetative structure. Then aquatic fungi, most of the oomycetes are present in aquatic regions and live parasitically on algae, water moles, aquatic insects, animals and plants. So mycelium is well branched, filamentous, coinostic. Coinostic in the sense non-septate. Non-septate means there is no septation. So cross wall illama irukum. All the oomycete fungi coinostic அப்படினு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. That is non-septate. Asexual reproduction is by zoospores, which are pyriform or reniform, devoid of cell wall. So இதில் வந்து cell wall இருக்காது. And also reniform shapeல இருக்கும், kidney shapeல இருக்கும். Biflagellate, both fibrous and tensile. So fibrous flagellum இருக்கும், tensile flagellum இருக்கும். Sexual reproduction is oogamous, taking place by gametangial contact. So already known about sexual spore of oomycete, that is oospore. Oospore produced in oogamous through gametangial contact. So there are 2 types of sporangium production. First one is single sporangium. So Pythium and Phytophthora produce the single sporangium. In the case of Albugo candida, that caused the white blister of amaranthus, which produce the chain of sporangium. So இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் Pythium and Phytophthora வந்து ஒரே ஒரு single sporangium மட்டும் produce பண்ணும். இதுவே in the case of Albugo, which produce chains, so chain of sporangium produce ஆகும். ஒன்னு மேல ஒன்னு chain நமக்கு form ஆகும். So types of sporangiophores. So there are different types of sporangiophores produced by downy mildew fungi. So downy mildew fungi நமக்கு வந்து நிறைய different types of sporangiophores produce பண்ணுது based on their
branches. So branches பொறுத்து ஓகேவா. So sporangiophores is nothing but stem which bear the sporangium. ஓகேவா. So Paranospora produce the dichotomously branched sporangiophore. So இங்க branch பாருங்க எண்டில் ரெண்டு branch பிரியும் 1 2 1 2. So ரெண்டு branch பிரிகிறதால that is called as dichotomously branched sporangiophore. So this is your sporangiophores. Okay, and the whole structure is called as sporangiophore which bears the sporangium. So this globostructured structure is called as sporangium which contains juice pores. So next one is plasmopora produce the right angled sporangiophore. Right angle means 90 degree. So max la படிச்சிருப்பீங்க. Right angle means 90 degree. So நமக்கு வந்து main sporangium main stem க்கு more or less 90 degree ல இருக்கும் அந்த branch. ஓகேவா. That's why it is called as right angled sporangiophore. Next one is stout and numerous branched sporangiophore produced by sclerospora. பாருங்க பேஸ் வந்து ஸ்டவுட்டாக இருக்கும் அண்டு பிரான்ச்சஸ் வந்து நியூமரஸ் மேலே வந்து நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் ஓகேவா which bears the sporangium. So that's why it is called as stout and numerous branched sporangiophores. So next one is your third kingdom fungi, that is true fungi. There are 5 important phyla. First one is Chytridiomycota, that is called as chytrids. Next one is Zygomycota, that is zygote fungi because it produces zygote. There is no meiosis and mitosis. Zygote itself acts as a spore. Next one is Glomeromycota, that is arbuscular fungi. Next one is Ascomikota, that is sac fungi because it produces the sac-like structure which bears the ascospores. Next one is Basidiomycota, that is club fungi which produce the club-shaped basidium. Basidium contains 4 basidiospores exogenously. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டார் ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ப்ளூ கலர் ஸ்டார் இருந்துச்சுன்னா இன்க்ளூடிங் மேக்ரோஃபஞ்சை. எதெல்லாம் இங்கே ப்ளூ கலர் ஸ்டார் இருக்குன்னு பாருங்கள், பெசிடியோமைக்கோட்டா அண்ட் ஆஸ்கோமைக்கோட்டா. ஸோ தீஸ் 2 phyla contains macrofungi. Macrofungi means we can see the pathogen by our naked eyes. சரியா. ஸோ நம்ம வந்து வெறுங்கண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ஃபஞ்சையை பார்க்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஷ்ரூம். ஸோ மஷ்ரூம் இஸ் ஏ ஃபஞ்சை, பட் அதை நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியுது. ஒய்? பிகாஸ் இட் இஸ் ஏ மேக்ரோ ஃபஞ்சை. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெட் கலர் இன்க்ளூடிங் mycorrhizal species. So mycorrhiza means it have the synergistic or symbiotic reaction with the root. சரியா. mycorrhiza, myco means fungi and rhiza means root. So ரூட்டும் ஃபஞ்சை சேர்ந்து இருக்கிறது எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜைகோமைக்கோட்டா, குளோமெரோமைக்கோட்டா, ஆஸ்கோமைக்கோட்டா அண்ட் பெசிடியோமைக்கோட்டா இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யுவர் first phylum. So third kingdom fungi and first phylum is Zygomycota. Class is Zygomyces, order is Mycorrhizals, family is Mycorrhizaceae, genus and species is Rhizophus atrocarpi, which cause jackfruit rot. So jackfruit rot பொறுத்த வரைக்கும் it mainly infect the small fruits and produce the black color moldy growth on fruits. ஸோ ஃப்ரூட் ஃபுல்லாக ராட் ஆகிடும். அந்த ஃப்ரூட் வந்து நமக்கு பிளாக் கலரில் மாறிட்டு கீழே விழுந்துடும். ஓகேவா. ப்ரீமெச்சூர் ட்ராப்பிங் ஆஃப் யங் ஃப்ரூட்ஸ் டியூ டு ரைசஸ் மியூக்கர். இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் ப்ரொடியூஸ் rhizoids to absorb the nutrients. So rhizoids produce பண்ணி பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து nutrients absorb பண்ணும் and it will produce sporangiophore. Sporangiophores bears the sporangium. So sporangiospores present on periphery of sporangium. So periphery means sporangiயத்தோட ஓரத்தில் மட்டும் நம்ம ஸ்போர் present ஆயிருக்கும். It will produce small gap at central region. So centerல பாருங்க ஒரு small gap present ஆயிருக்கும். This gap is called as columella. சரியா. So next one is phylum 2 Ascomikota, one of the important and big phylum in fungi. So this is called as sac fungi. There are 6 classes in Ascomikota. First one is Taphronomyces, second one is Deuteromyces, third one is Urosiomyces, fourth one is Leotiomyces, fifth one is Sordaromyces, sixth one is Basidiomycin.
So first 5 classes are important one in Ascomikota fungi. So first of all, general characteristic of Ascomikota, commonly called as sac fungi, since the sexual spores are produced in sac-like body called as ascus, and mycelium is well developed, profusely branched and septate. So இங்க வந்து நமக்கு mycelium பாத்தீங்கன்னா septate இருக்கும், unlike Oomaikota. So Oomaikota பாத்தீங்கன்னா நமக்கு non septate, இங்க நமக்கு septate, well branched and profusely well developed mycelium. The ascospores are enveloped in a sheath of sterile hyphae, and ascospores are either cup or saucer shaped. So ascospores வந்து பாத்தீங்கன்னா ascocarps, அதாவது வந்து அந்த ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷேப்பில் இருக்குது, கப் ஆர் சாசர் ஷேப்டு, ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்டு அண்ட் இன்டெகிசன்ஸ். So number of ascospores present in ascus is usually 8. So there are 8 ascospores present in each ascus. Why? Because ascus அந்த அந்த மியாசிஸ் நடக்கும்போது ஒரு டைம் மியாசிஸ் அண்ட் ஒரு டைம் மைட்டாசிஸ் நடக்கும். ஸோ மியாசிஸ் மீன்ஸ் டிப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ் கன்வெர்டட் இன்டு 4 ஹேப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ். தென் மைட்டாசிஸ் வழியாக போகும்போது ஒரு நியூக்ளியஸ் கன்வெர்டட் இன்டு 2 நியூக்ளி இல்லையா. ஸோ டபுளிங், மைட்டாசிஸ்னாவே நமக்கு டபுளிங். அப்போது 4 நியூக்ளி ஒரு தடவை மைட்டாசிஸ் வழியாக போகும்போது நமக்கு 8 ascospores கிடைக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ascus contains 8 ascospores. Then asexual reproduction takes place by exogenously produced spores called conidia. So conidia is a asexual spore of fungi which produced by conidiophores exogenously. So எந்த ஒரு sac-like structure கிடையாது. Unlike Oomaikota. Oomaikota நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ஸ்பொராஞ்சியம் லைக் ஸ்பொராஞ்சியம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸ்பொராஞ்சியம் கண்டென்ஸ் ஜூஸ் ஸ்போர்ஸ்னு பார்த்தோம். இங்கே அப்படி கிடையாது, டைரக்ட்லி ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் conidiophore. There is complete absence of motile spores. So there is no motile spores. Phylum Ascomikota, class is Taphrinomaces, order Taphrinaceae, family Taphrinaceae, genus and species Taphrina deformans. So which cause peach leaf cull. So one and only leaf cull produced by fungi. So நமக்கு leaf cullனாவே வைரஸ் மூலியமாக தான் வரும். fungi மூலியமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு leaf cull என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா peach leaf cull, one of the important disease which produce the curling symptom and also purplish tint on leaves. So leafல வந்து purplish tint or orange tint வந்து நமக்கு கொடுக்கும். Then it will produce naked assay. Naked assay means assay present inside some fruiting bodies means perithecium, apothecium, clistothecium, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா fruiting bodies இருக்கும். In the case of naked assay or Taphrina deformans, it will produce assay directly on plant cells. So இது உங்கள் plant cell. ஸோ இது உங்களுடைய பிளான்ட் செல்லு. இந்த பிளான்ட் செல்லு இருந்து டைரெக்டாக ஆஸ்கஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ ஆஸ்கஸில் என்ன இருக்கும், நமக்கு ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ், 8 ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ Phylum Ascomikota, class 2 Deuteromyces. There are 3 orders in Deuteromyces. First one is order 1 Capnodials, family 1 is Capnodiaceae, genus 1 Capnodium. Then family 2 is Mycosperillaceae, genus 1 Mycospirilla, genus 2 is Septaria. So Mycospirilla is nothing but it will produce leaf spot fungi. So Mycospirilla is a leaf spot fungi. It will produce banana Cicotaca leaf spot. So order 2 Pleosporales, family 1 is Venturiaceae, genus 1 is Venturia, one of the important fungi which cause the apple scab disease. Venturia inequalis produce the apple scab disease. Then family 2 Pleosporaceae, genus 1 is Cogliobolus, genus 2 is Alternaria. So Cogliobolus is a sexual form of Helminthosporium moraceae. So there are 2 stages in fungi, asexual and sexual. So sexual stage la ஒரு நேம் இருக்கும், asexual stage la ஒரு நேம் இருக்கும். So Helminthosporium is a brown spot causing fungi னு தெரியும் இல்லையா. ஸோ அதில் அந்த Helminthosporium moraceae உடைய sexual form என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Cogliobolus. Then Alternaria, one of the important fungi. Next one is Botryosperiales, third order. Then family 1 is Botryosperiaceae, genus 1 Botriodiplodia, and genus 2 is Macrophomina. Macrophomina causes root rot diseases in pulses. So this is our Mycospirilla musicola. Mycospirilla musicola is a teleomorph stage of Cercospora musae. So teleomorph stage means sexual stage. Sexual stage of fungi is called as teleomorph stage. Then anamorph means asexual stage of fungi. So asexual stage is called as anamorph.
So there are two names for fungi based on their reproduction. So asexual reproduction இருந்துச்சுனா anamorph, அதுக்கு தனியா நேம் இருக்கு. Then sexual reproduction வழியா போச்சுனா it multiply through sexual reproduction means that is teleomorph. There is a separate name for fungi. சரியா? That is your Mycosphaerella musicola, then Cercospora musae, banana cicada leaf spot. So Venturia inaqualis produces the pseudothecium as a sexual fruiting body. So kingdom fungi, phylum Ascomikota, class 3 is Deuteromyces, order Urasiales, family Trichocomaceae, genus and species are Urasium niger, groundnut collar rot. So Urasium niger is nothing but your Aspergillus niger. So Urasium niger is a teleomorph stage, Aspergillus niger is a anamorph stage. So நமக்கு வந்து sexual stageல Urasium niger அப்படினு சொல்லுவோம், asexual stageல Aspergillus niger அப்படினு சொல்லுவோம். So ரெண்டுமே same fungi தான். Groundnut collar rot. Then Taxonomy digitatum, which causes the green mold rot of fruits. So Taxonomy is nothing but your penicillium. So penicillium is a asexual stage, Taxonomy is a sexual stage. So Urasium niger produce the conidiophore and vesicle. So conidiophore contains some globose vesicle. Vesicle will produce the conidia. So globose shaped conidia, சின்ன சின்ன conidia produce பண்ணும். So next one is class 4 Deuteromyces, which mainly contains the powdery mildew fungi. So powdery mildew cause பண்ற fungi பார்த்திருக்கோம், which produce ascocarp, clistothecium. So Deuteromyces mainly produce the clistothecium. Clistothecium is a closed fruiting body. So first of all, Helotiales, Sclerotiniaceae, genus one is Sclerotinia, which cause stem rot disease. So next one is Erysipelas. So Erysipelas contains powdery mildew fungi. Family 1 is Erysipeaceae, genus 1 Erysipe, genus 2 Libellula, genus 3 Insunula, genus 4 Sparotheca, genus 5 Phylactinia, genus 6 Photospera, genus 7 is Oidium. So Erysipe produce pulse powdery mildew, Libellula produce chili powdery mildew, Insunula produce grape powdery mildew, Sparotheca produce powdery mildew of grapes. So there are two types of clistothecium based on their number of asci present in clistothecium. So clistothecium contains asci and ascospores. So அந்த closed structureல நமக்கு என்ன இருக்கும், asci and ascospores present ஆயிருக்கும். அது வந்து ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட asci இருந்துச்சுன்னா that is called as multi-asci clistothecium. இல்ல clistothecium contains single ascus means that is called as single ascus clistothecium. First of all, multi-asci clistothecium, they are again classified based on their appendages. So clistothecium contains appendages on their upper surface. So பாத்தீங்கன்னா clistothecium சுத்தி நமக்கு appendages present ஆயிருக்கும். இந்த appendages உடைய டைப் பொறுத்து நம்ம again we classify the clistothecium. First one is bulbous appendages produced by Phylactinia coryle, that is mulberry powder mildew. பாத்தீங்கன்னா அந்த appendage பாத்தீங்கன்னா bulbous shapeல இருக்கும். Next one is myceloid appendages, thread like appendages. So பாத்தீங்கன்னா thread like appendages present ஆயிருக்கும். That is Erysipe polygony caused by pulses powder mildew, and Libellula terrica also produce myceloid type of appendages on clistothecium. So next one is single ascus clistothecium. You can see the single ascus from clistothecium, and it will contains 8 ascus present ஆயிருக்கு ஒரு clistotheciumக்கு. So again we classified based on appendages. First one is myceloid appendages produced by Sparotheca panosa. So second one is Podospera, which produces dichotomously branched appendages. So அந்த branch உடைய end பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கும். So பாருங்க அந்த branch வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கும். That's what is called as dichotomously branched appendages. So next one is phylum Ascomikota, class 5 Sororariomyces. The ascocarp of Sororariomyces is perithecium. So please remember that clistothecium mainly produced by Deuteromyces. So முன்னாடி பார்த்த class. Then Sororariomyces produce the perithecium. Perithecium is a pear-shaped fruiting body. There are 5 orders. First one is microascales, which contains Ceratocystis. Genus is Ceratocystis, which cause the black rot of pineapple.
Second one is second order is glomerales, family is Glomeraceae, genus and species are Glomerella cingulata. There is mango anthracnose. So mango anthracnose is one of the important disease. Next one is order 3 xylarials, family one is Amphispheriaceae, genus Pestilosperia, second genus is Pestilosea. Pestilosea causes grey blight of coconut. So next one is order 4 Incertaceae. So Incertaceae means nothing but there is no name, particular name for order. So order க்கு எந்த ஒரு நேமுமே இல்லைனா அங்க நம்ம என்ன சொல்லலாம் Incertaceae. Family one is Magnoporthaceae, genus and species is Magnoporthae graecae. That is rice blast. Rice blast disease caused by Magnoporthae graecae. So this is your perithecium. Perithecium is a pear-shaped structure which contains ascus and ascospores. உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு sac like structure இருக்கும், that is ascus. அதுக்குள்ளார சின்ன சின்ன spores இருக்கும், that is ascospores. So this is our order 5 hypocreals. Hypocreals contains Hypocreaceae. There is Hypocrea. Hypocrea means Trichoderma genus. So Trichoderma is one of the important biocontrol agent in plant pathology. Next one is Nectriaceae family. Then genus is Nectria. Genus 1 is Nectria. Genus 2 is Gibberella indica. Gibberella indica is cause foot rot of rice. It's nothing but Bacane disease. Already in 12th படிச்சிருப்பீங்க Bacane அப்படினு சொல்லிட்டு. That is foolish disease of rice. That is caused by Gibberella indica. Next one is Clavicipitaceae family. Genus is Claviceps. Claviceps fusiformis produce the ergot disease of kambu or sorghum. Next one is Ustulaginoidae. Ustulaginoidae is a genus causes false smut of rice. Rice false smut is caused by Ustulaginoidae. Next one is Cordycepaceae. Genus one is Verticillium. Verticillium is a wilt fungi. So next kingdom 3 phylum 3 Basidiomycota, that is club fungi. So club fungi na உங்களுக்கு தெரியும், club shaped basidium produce பண்ணும், அதுல 4 spores present ஆயிருக்கும். There are 4 classes. First one is Agricomycetes. Agricomycetes contains mushroom fungi. So mushroom எல்லாமே நமக்கு edible fungi எல்லாமே Agricomycetesல present ஆயிருக்கு. Then Puccineomycetes, that is rust fungi. Rust produce பண்ற fungi எல்லாமே Puccineomycetesல present ஆயிருக்கு. Next one is Ustulaginomycetes, which contains smut fungi. So smut disease produce பண்ற fungi எல்லாமே இதுல present ஆயிருக்கு. Next Exobasidiomycetes. Exobasidiomycetes contains Exobasidium vexans which cause tea blister blight. First of all, Agaricomycetes, there are 5 important orders which produce basidiocarp. So basidiocarp means there is fruiting body of Basidiomycota. First order is Athaliales, family is Athaliaceae, genus Athalium, that is Sclerosium. So Sclerosium is a genus which cause stem rot disease. Most of the stem rot disease caused by Sclerosium. Next Cantharellase, Ceratobasidiaceae, genus and species are Thanatophorus. Thanatophorus, the asexual stage is Rhizoctonia. So Rhizoctonia is a asexual stage, Thanatophorus is a sexual stage. Next one is Polyporales. Order is Polyporales. Family one is Ganodermataceae. Genus and species are Ganoderma lucidum, which cause Tanjavur wilt of coconut. So coconut la வந்து Tanjavur wilt அப்படினு சொல்லுவாங்க. So Ganoderma lucidum is nothing but mushroom. நமக்கு வந்து மரக்காளான்னு சொல்லிட்டு மரத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு அன்ஈவன் ஷேப்ல வந்து ஒரு மரக்காளான் மாதிரி வரும், சரியா? அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், Ganoderma lucidum அப்படினு சொல்றோம். So Corticeaceae, genus one is Corticium. So general characteristics of Basidiomycota, the members are terrestrial and saprophytic, or basidiospores are the characteristic features of the group. Next, unlike the endogenous production of ascospores, Basidium always bears basidiospores exogenously. So already இதை நம்ம பார்த்தோம், ascospores endogenous நமக்கு spore produce பண்ணும், basidiospore produced exogenously, and 4 basidiospores present per basidium, and the mycelium is well developed, branched and septate. So mycelium எப்பவுமே வந்து well developed and branched like ascospore. The mycelium is of primary, secondary and tertiary types. So there are 3 types of mycelium: primary, secondary and tertiary. Primary la வந்து which contains monokaryotic nucleus. Then in secondary, these 2 monokaryotic primary mycelium club together or fused together and produce the dikaryotic mycelium, that is called a secondary mycelium. Secondary mycelium
produce the tertiary mycelium, that is your Basidium. So tertiary mycelium is nothing but Basidium, which produce Basidiospores. So in majority species, clamp connection are formed in secondary mycelium. So clamp connection is for ensure the dicaryotization or diploidization. So நமக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்போர், டூ கம்பேட்டிபிள் ஸ்போர்ஸ் ஒன்றா இருக்கிறதுக்கு எது யூஸ் ஆகுதுன்னா கிளாம்ப் கனெக்ஷன்ஸ் யூஸ் ஆகுது. தென் டொலிபோர் செப்டா இஸ் present in most of the genera except rust and smut fungi. ஸோ நமக்கு வந்து செப்டேட்டில் வந்து ரெண்டு செப்டம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம், சிம்பிள் செப்டம் அண்ட் டொலிபோர் செப்டம். ஸோ அந்த பெஸ்டியோமைகோட்டா ஃபஞ்சியில் வந்து டொலிபோர் செப்டம் எதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னா எல்லா ஜெனிரா, மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஜெனிரா produce dolichopore septum except rust and smut fungi. So reproduce asexually by conidia, arthrospores, oidea, fragmentation or by budding, and sexual reproduction takes place by somatogamy and spermatization. So somatogamy is nothing but fusion of two somatic structures, that is mycelium. So ரெண்டு primary mycelium இணைஞ்சிட்டு நமக்கு secondary mycelium கொடுக்கும். So first of all நமக்கு வந்து அகாரிக்கா மைசெட்ஸில் 4 classes, 4 ஆர்டர்ஸ் பார்த்துட்டோம். இது 5th ஆர்டர். There are 6 families. First one is Agaricus, which contains Agaricus bisporus. Agaricus bisporus is nothing but your button mushroom. So button mushroom சாப்பிட்றீங்க இல்லையா, அது வந்து இந்த ஃபேமிலி கீழே தான் வருது. The next one is Amanitaceae. Amanita species is one of the important poisonous mushroom fungi. So Amanita is one of the poisonous mushroom fungi. There are two types of fungi, edible and poisonous mushroom. Edible mushroom வந்து சாப்பிடக்கூடியது, poisonous mushroom சாப்பிட முடியாமல் அது சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து it acts as death cap. ஸோ டெத் கேப்னு சொல்லுவாங்க, சாப்பிட்ட உடனே நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பின்விளைவுகளை தரக்கூடியது. ஸோ தட் இஸ் Amanita. Next one is Trichometaceae, Armillaria. Next one is Pleurotaceae eos, that is your pink oyster mushroom. Oyster mushroom comes under Pleurotaceae. Pleurotaceae oyster mushroom, Chipicalan அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So family 5 is Lyophiliaceae, Calocybindica indica, that is your milky mushroom, Paul Calan. Next one is Pluteaceae, Valvarelia valvaceae, that is your Padistra mushroom. ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு மஷ்ரூமோட ஃபோட்டோஸ் தந்திருக்கேன். பிங்க் ஆயிஸ்டர், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிங்க் ஆயிஸ்டர் மஷ்ரூம் சிப்பிகாலான்னு சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் பிளூரோட்டஸ் இயோஸ். தென் மில்கி மஷ்ரூம், நல்லா பால் கலரில் இருக்கும், வெள்ளை கலரில் இருக்கிறதால மில்கி மஷ்ரூம்னு சொல்கிறாங்க, கேலோசைபிண்டிகா. தென் ஒரு பட்டன் மஷ்ரூம் நம்ம அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடியது, அகரிகஸ் பிஸ்போரஸ். நெக்ஸ்ட்டு பேடிஸ்ட்ரா மஷ்ரூம், வால்வரியில் வால்வேசியே. இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பேடிஸ்ட்ராவில் அதிகமாக வளரும். தென் பாய்ஸ்னஸ் மஷ்ரூம், அமானிட்டா ஸ்பீசிஸ். So most of the ornamental mushrooms are poisonous mushroom. Ornamental means it produce different colors. So நிறைய கலர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், பாய்ஸ்னஸ் மஷ்ரூம்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தஞ்சாவூர் wilt of coconut caused by Ganoderma lucidum, that is your மரக்காளான். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியாக மரம் மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் அது வந்து நமக்கு ஒரு ஃபஞ்சை. ஸோ பெஸ்டியோமைகோட்டால செகண்ட் கிளாஸ் Pucciniomycetes, that is your rust fungi. Order is Pucciniales. First family is Pucciniaceae, genus is Puccinia, that is your cereal rust. Cereal rust is caused by Puccinia. Euromyces causes the pulses rust. Pulsesல வந்து நமக்கு rust வந்து Euromycesஆல காஸ் ஆகுது. Next Melamspora. Melamsporaceae contains Melamspora linea, which produces the linseed rust. So linseed is a oil seed. Next Insectaceae is Hemilia vestratrix coffee rust. So Hemilia vestratrix is a historical fungi which cause coffee rust. ஸோ காஃபி ரஸ்ட் வந்ததால் தான் நமக்கு வந்து காஃபிலேருந்து டீக்கு மாறணும், சரியா? அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து சோசியல் ட்ரிங்காக காஃபி இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டீக்கு மாறணும். ஃபேமிலிஸ் இன்செக்டேசெடிஸ். இன்செக்டேசெடிஸ் மீன்ஸ் தெர் இஸ் நோ பர்டிகுலர் நேம் ஃபார் ஃபேமிலி ஆர்டர். ஸோ ஃபேமிலி 4 is Phragmidiaceae, genus 1 Phragmidium. So types of teleospores produced by rust fungi. So rust fungi produce 5 types of spores, சரியா? So 5 types of spores produced by rust fungi. In this teleospores are act as sexual spores. So teleospore வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா sexual spore. Based on their teleospores we can classify the or differentiate the different rust fungi. First of all Puccinia, that is two-celled teleospore. So Puccinia always produce two-celled, பார்த்தீங்கன்னா 1 2 செல் இருக்கிறதால bi-celled teleospores produce பண்ணும். Phragmidium produce the multi-celled teleospore. இதில் பாருங்க மல்டி செல்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் Melamspora produce the crust-like teleospore, crust-like இருக்கும். நெக்ஸ்ட் Deuteromyces produce the single-celled teleospore. ஸோ teleospore வந்து single-celled-ஆக இருக்கும். ஸோ இதை பற்றி பின்னாடி நம்ம டீப்பாக படிப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Histolegionomycetes. There are 2 orders.
First one is urosistales, that is bunt fungi. Bunt is nothing but stinking smut. So smut with some bad odor. Next one is Urosistidaceae, genus one is Urosistis. Then Histolyginales, smut fungi which produces smut galls. Histolyginacea, family is Histolyginacea. Genus and species are Histolygonuda, which cause wheat smut. Then Sporosorium sorgi cause sorghum smut. So smut spores வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், குட்டி குட்டியாக இருக்கும், கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும். இது வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் இமேஜ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிளாஸ் 4 பெசிடியோமைசிட்ஸில் வந்து கிளாஸ் 4ல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோபெசிடியோமைசிட்ஸ் ஆர்டர். தெர் ஆர் 2 ஆர்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸோபெசிடியல்ஸ் which cause tea blister blight through Exobasidium vexans. So Exobasidium vexans is one of the important fungi which cause tea. So tea blister blight. So டீயில் வந்து நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் எப்போ ரொம்ப லோ ஆகுதோ அப்போ இந்த எக்ஸோபெசிடியம் வெக்சான்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு பிளிஸ்டர் பிளைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தென் டிலேசியல்ஸ் family is Tillaceaceae, genus one is Tillacia produce the bunt disease in wheat. So this is about your classification of fungi, that is eukaryotes la pathina protozoa oda classification paathom, then oomycete oda classification paathom, then kingdom fungi oda classification paathom. Okay va, protozoa, slime mold, Chromista, pseudo fungi is your true fungi. Idhanalla padinga. Thank you. Then you have 10 questions from this lesson. Please try to answer this. Pause your video. Now resume your video. This is your answers. So Ascomikota also called as Sac Fungi. Umicota fungi produce aseptate type of mycelium. Then Clistothysium is a sexual fruiting body of Leotiomyces. So Leotiomyces நமக்கு sexual fruiting body என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Clistothysium. Rust fungi classified under order Puccineals. And sexual stage of fungi is called as teleomorph stage. Then asexual spore with flagella is called as zoospores. Asexual spores produced from sporangium is called as sporangiospores. Sexual spore of Zygomycota fungi is called as zygospore. Asexual spores directly produced from tip of hyphae is called as conidia. Plasmopara viticola. So thank you.